People power. Power. Bunge power. Power. Niko hapa nataka kuongea nikiwa na roho nzito ya kwamba tunaishi kwa nchi ambayo mtu anauza figo anunue pikipiki. Wakati amebaki na figo moja juu anaendesha pikipiki, baridi ni mingi, hiyo figo moja inakufa. Alafu anauza pikipiki apate pesa ya dialysis. Alafu sasa pesa ya pikipiki ikiisha, anaenda anapata kwa hospitali ile pesa inaitwa critical illness fund, haina kitu. Anakufa kifo mbaya sana. Inaitwa vicious cycle of poverty. And we have a regime that is making such things thrive in this country. Na ukitaja wale watu wamefanya makosa kama hiyo, unashikwa, unapelekwa polisi, unaona ukuta unagonga, mambo yako inaishia hapo. Na wakati nasikia wengine hapa wakisema 10 bila break, mimi ninawashangaa. Lakini naelewa hakuna mtu ambaye hana mfuasi. Hata shetani mwenyewe ana wafuasi. So nikiona watu wanasema 10 bila break na waelewa. Lakini wacha nikuambie, reason ya kusupport hii serikali ni mbili. Kama wewe you are so ignorant, you don't know what is happening, you are free to support this government. Kama wewe you are eating and you are benefiting from the mess, you are free to support this government. But kama wewe uko na akili, you know what the problem is, and you are not benefiting from the mess, na bado una support hii serikali, sasa wewe ni wasi, unafaa hata uwao. In my culture where I come from, when you go to war, you don't kill an only son in a home. When you do that, you invite a bad omen upon yourself, and you will not win that war. That is why even Jesus had to be born alone, away from other brothers and sisters. In my home, where I come from, in native language, we call them omotelua. You don't kill an only son and expect to win. That's why there is a lot of confusion in covering up the murder of Albert Ojwang. Oh, alipelekwa Central Police saa 8:35. Alafu saa 7:35 mwili yake inaingizwa Mbagathi. So the guy was in Mbagathi dead at the same time at the police station being booked saa 8. A difference of 1 hour. Alafu everyone is lying and they remember they lied. You know, even lying needs some level of intelligence. That you need to remember how you lied last time for you to lie consistently today. But if you have a memory of a warthog, you lie today, in a few minutes umesahau. Ushawahi pigia mtu story, alafu akasahau, kesho anakupigia story ulimpigia jana. Anadhani aliitoa kwingine, kumbe ni wewe ulimwambia. Mwambia acha kulipima bag. Hii story mimi nilikwambia ukweli ni wewe. It is the kind of government that we have. Wacha nikwambie why I feel we are being taken through circles by this government. You know, one way of wearing out a person's brain, unamuletea a lot of things to grasp. Vitu mingi. Unaleta vitu zenye hazi make sense, so you overwork your brain trying to make sense. That's what they are doing. Huyu head of DCI alikuwa state witness for William Ruto during the Hague. Akitetea how William Ruto could not do the things he was being accused of. Deputy President alikuwa lawyer for William Ruto. And you are wondering why this guy had to lie in parliament under oath. It is not his first time. Amefanya hii mambo amezoea.
So the people that are implicated in this crime, they have very close relationship with the leader of the country. That's why they know nothing will happen to them. Saa hii tumeambiwa kwamba Lagat step aside. Step aside ni kama mwanafunzi ameambiwa enda nyumbani kuja na mzazi. Resign ni kama kupewa expulsion. You are never coming back. Sasa Lagat ametumwa mzazi, ataenda kuja na Ruto amsaidie kwa hii kesi. Yeye ndio mzazi wake hapa. Kwa sababu Lagat must be there ili William Ruto ajue polisi iko under his grip akitafuta re-election ya 2027. Na babake Ojwang, nataka nimwambie kitu kimoja. I am saying the government is using this strategy to make your case look normal in the eyes of the Kenyans. Don't appear in the media so much. Don't appear. Mtu mwingine akikuja kukuambia eti wanataka kukuinterview, refuse. You are mourning your only son. Stay away. Let the pain you are feeling be imagined by Kenyans. Lakini wakikuona NTV, wanakuona wapi, wanakuona hapa, your grief becomes normal. It stops being news. And another thing, do not bury your son until justice is served to the people we feel they are responsible of the murder. Ukishazika hiyo mwili, kesi itapotea. Na sisi tumesema na tunasema tena, last time wakati ya finance bill niliambia wabunge kwamba kutakuwa na mchezo wa paka na panya parliament, wakadhani ni I am making jokes. Leo nawaambia kesho Tuesday tutakuwa na mchezo wa paka na panya hapa Nairobi. Na lazima tuambiane ukweli, jicho kwa jicho. Why did we lose Ojwang? What crime did he commit to make him qualify for a murder so brutal? Na kesho lazima tukuwe na mchezo wa paka na panya. Wanatuambia Lagat step aside, tunataka kusikia resign and he is under police custody, ameshikwa. Aeleza akiwa ndani whether he is innocent or guilty. For now, kama yuko ndani, nothing makes sense to us. Na lazima to make sure that happens. Kesho mukimake mistake ishe kama Lagat hajatoka, sasa you will have made a very big mistake. Because on June 25th, tutakuwa na hasira mingi. Tunaleta ya Rex Masai, Eric Shieni, na kila mtu mwenye aliwawa in the last finance bill. So you will not be able to handle the anger. Can you please do it tomorrow? You tutakuwa na hasira half. June 25th, tunakuja kama imejaa. Kama wewe unaona uko na akili mingi na sisi wenye tunakuja kuandamana ni wajinga, ufungue biashara, shauri yako. Shauri yako? Mimi sijasema ati usifungue, lakini ukifungua shauri yako. How can we be looking for justice and you are looking for money? Lazima sisi wote tutafute justice. Pesa tutatafuta baadaye. Simama namna hiyo jameni. Tutaungana hapa mbele. Tufukuze hawa wangwana. Watuambie vile Ojwang ameuawa. Nikimalizia Mr. Speaker. Mr. Speaker, we have a very big issue in this country. That we have a president who feels that it is his duty to decide whether someone else must come in 2027 or he remains there. Na anakuja kutuambia, we will not hand over to people without an agenda. William Ruto himself has failed to prove he has an agenda for 3 years. Sisi, wakati tutapiga kura 2020, sijui kama itafika 2027. Something tells me ni 2026 August. Wakati tutapiga kura, William Ruto should be praying for one thing. Anafaa aombe sana apoteze hiyo election. The biggest mistake President Ruto can make is to win
and not to win, that I'm using the wrong term, is to be announced. Akitajwa kama eti amewin hii election, atakuwa na kazi ngumu juu atatueleza how. We will wake up with one agenda vile Kiberenga amesema. Our first development agenda on our list is not to build roads, it's not housing, it is not health, it is Ruto must go. That is our development agenda number 1. So tukiamuka hiyo siku, agenda ni kupigia yeye aende nyumbani. So akiwina atatueleza how did you miraculously manage to remain here as president. Gachagua aliwaambia kitu ati itakuwa mkirigi election itakuwa kama Christmas party. 207 itakuwa kama Christmas party. Kina Kaluma wakajamu wakaongea mingi, Gachagua ashikwe. Let me tell you, he said if they rig elections. The key word here is if. That the status of how the country will be after election depends on whether they rig or not. So if they are so much interested in peace, they must not rig elections. Once they rig elections, Natembeya aliwauliza, what choice have you given these people if you rig elections? The only choice we have is to come and forcibly hound you out of office. Hawa watu, najua mnaua watu ndo muwatishie kuwaua. Ati waogope kukufa. The only thing these people have to lose is their miserable lives. The government has created an environment where there are 22 million Kenyans with nothing to lose. Ati wewe, ukiamuka, the only thing you think about how you will feed your stomach. Ukienda kulala unalala na mali yote yako kwa nyumba mahali huko. Hakuna kitu yako inalalanga nje. Mpaka ukisikia Nakuru inawaka moto, hauna shida juu hakuna kitu yako iko Nakuru. Wewe unalala tu. Sasa hao watu ndio serikali inataka kupigana na wao. Na hao watu wako kwa serikali wameiba mali, wameficha huku. Mimi nyumba ikichomeka, mimi ile kitu nafaa tu kung'ang'ana, mimi nisichomeke. Na matress yako. It means I am safe with everything that I own. But you people have stolen money and you have built so much, but you are pushing this country to the direction where it can burn. Hawa vijana unawaona, hawa sio watu unawaambia that a country is bigger than an individual. They don't understand such statements. They know that they are bigger than this country. Because you have shown them that some people are bigger than the country. So ukikuja kutuambia at let us have dialogue. Mtu anafanyanga dialogue ni mmoja pekea, Raila Amolo Odinga. Sisi ukituibia there is no dialogue. Lazima tujuane hapa kwa hapa. Utakalia hiyo kiti kama umetuua sisi wote. Huwezi kuwa nakamua ng'ombe yangu na mimi niko hapa unigawiage maziwa. Nikimalizia kabisa Mr. Speaker. Sasa hii ni ya mwisho kabisa. Ya mwisho kabisa. Watu wanajiuliza, what is our main problem as a country? Why is the president and his government behaving the way they are behaving? Why do we have dictatorial tendencies from the government? It's because they have failed to solve one problem. Kushughulikia uchumi ya hawa wananchi. Wakenya sai wako na shida moja tu, shida ya uchumi. Vile wewe utaamuka, ujilishe, hata confidence ya wanaume siku hizi imepungua. Unajua ukiongelesha dem, you should have the capacity to give her what she can't afford for herself. But kama wewe una pesa mpaka anakaa kwa na hairstyle you cannot manage, you don't even talk to her. So we are bringing in a leadership that is coming to solve the economic problem. Economic problem, tunafaa tupunguze interest rate ya loan to a single digit interest. Itoke huko iko ma 18 irudi hapa below 10% so that you can take $1 million and it's able for you, it's kizungu nasemaje?
you are able to pay because interest rates are favorable. Lakini saa hii serikali ya Kasongo inakopa pesa mingi hapa, alafu wakishakopa wanakula. Mrio mnogo. Asante sana Joakim. Kiasi. Bunge power.